ఇది జనరల్ క్లాసు. డెఫినెట్గా దీన్ని బెరిత్ వలాం ఆర్గనైజేషన్ ప్రతి ఆదివారం 5:30 గంటలకి ప్రసారం చేస్తుంది ఇస్రాయల్ దేశం నుండి. రబీ యారోన్ గిలోర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ క్లాసులు యూదీయ దృక్పథంలో నేర్పించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మీకు ఏ విధమైన సందేహాలు, ప్రశ్నలు ఉంటే దయచేసి వాటిని తీసుకొని రావచ్చు. వాటికి సరైన సమాధానాలు అప్పటికప్పుడే అందించబడుతుంది. తర్వాత రబీ గారు వచ్చే లోపు కొన్ని ప్రకటనలు చేస్తాను. ముఖ్యంగా హగ్గా ఉమ్మోత్ అనే సర్వమానవాళి పండుగ నవంబర్ నెల 1వ తేదీ సాయంత్రం నుండి 2వ తేదీ సాయంత్రం వరకు మనం జరుపుకున్నాము. దానికి ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్లు, ప్రార్థనా క్రమం అనేది ఉంటుంది. వాటి వివరాల గురించిన క్లాస్ కూడా జనరల్ క్లాస్ అందరికీ సంబంధించింది అది పెట్టడం జరుగుతుంది. అట్లాగే దాంట్లో అందరూ పాల్గొనే విధంగా అనేకమైన కాంపిటీషన్స్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అట్లాగే ఆ పండుగకి సంబంధించి వర్క్షాప్ కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది విజయవాడలో 31వ తేదీన. దానికి రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు 700. ఆసక్తి ఉన్నవారు దయచేసి మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అందులో అనేక విషయాలు, పోటీలకు సంబంధించిన విషయాలు అందులో తెలియజేయబడుతుంది వర్క్షాప్లో. తర్వాత పండుగ 1వ తారీఖు సాయంత్రం నుండి 2వ తారీఖు సాయంత్రం వరకు కొన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో ఇస్రాయల్ దేశం నుండి కార్యక్రమాలు, సందేశాలు అనేవి పెద్ద పెద్ద రబ్బీలు, సాంప్రదాయ యూదీయ రబ్బీలచే అది ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆసక్తి ఉన్నవారు ఆ పండుగలో కూడా పాల్పంపులు పొందొచ్చని అడుగుపెట్టుకున్నాం. అట్లాగే కొన్ని సమాజాలుగా ఉన్నవారు, కుటుంబాలుగా ఉన్నవారు, వ్యక్తిగతంగా ఉన్నవారు, ప్రకటన చేసిన వారికి ప్రత్యేకమైన గైడెన్స్, రబ్బీల గైడెన్స్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది పండుగ విషయంలో. తర్వాత సర్వ సమాజాలకి, అంటే సర్వజనులకి ఎవరైనా కానీ వారి మతము, కులము, ప్రాంతము, భాష ఏదైనప్పటికీ నోహియ హిద్వంతాన కాంటెస్ట్ అనేది రానున్న హనుక్కా పండుగలు దాన్ని ఉద్దేశించి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి ఒక అప్లికేషన్ రిజిస్టర్ అవ్వాలి. పేరు నమోదు చేసుకున్న వారికి అది సిలబస్, వాటి పోటీ లేకపోతే ఆ కాంటెస్ట్ యొక్క వివరాలు, ఏ తేదీల్లో ఏ పరీక్షలు నిర్వహించబడతాయి అనే వివరాలు అందించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి రిజిస్టర్ అయిన వారికి సిలబస్, తర్వాత డేట్స్, కీలకమైన ఆ కాంటెస్ట్ సంబంధించిన సమాచారం అందించబడుతుంది. దానికి ఆఖరి తేదీ నవంబర్ నెల 7వ తేదీ. కాబట్టి ఆసక్తి ఉన్నవారు ఎవరైనా కానీ, మీకు తెలిసిన వారికి ఎవరికైనా కానీ దాన్ని ఇచ్చి బైబిల్ కాంటెస్ట్లో పాల్గొనేటట్లుగా చేయవచ్చు. కాబట్టి అది ఒక ప్రకటన. అట్లాగే హీబ్రూ 16వ బ్యాచ్, ఈ బేసిక్ హీబ్రూ లాంగ్వేజ్ కోర్సు 16వ బ్యాచ్ ఈ నెల ఆఖరి నుండి మొదలవుతుంది. దానికి కూడా రిజిస్ట్రేషన్ ఈ 31 లోపు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దానికి అప్లికేషన్ ఉంటుంది. అట్లాగే ఫీజు 1000 రూపీస్ ఉంటుంది. 15 క్లాసులు, వారానికి 2 చొప్పున జరుగుతాయి. కాబట్టి ఆసక్తి ఉన్నవారు ఎవరైనా పర్వాలేదు, జనరల్ ఏ మతానికి చెందిన వారైనా, ఏ ప్రాంతానికి, భాషకి అయినా అది తెలుగులో చెప్పడం జరుగుతుంది ఇస్రాయల్ దేశం నుండి. కాబట్టి భాష నేర్చుకోవాలనే ఆసక్తి ఉన్నవారు తప్పనిసరిగా ఈ 16వ బ్యాచ్లో పార్టిసిపేట్ చేసి లేకపోతే పాల్గొని ఆ భాషను నేర్చుకోవటం చేయవచ్చు. అలాగే ఇప్పుడు రబీ యారోన్ గిలోర్ గారు ఇచ్చేసారు కాబట్టి ఈ క్లాస్ని మనం బెరెషిత్ క్లాస్ని ప్రారంభించుకుందాం. ఈ క్లాస్ని ఇంగ్లీష్ నుండి తెలుగులోకి తర్జుమా చేయవారు యోనాథన్ గారు, రాజమండ్రి వాస్తవులు. వారికి ధన్యవాదాలు, ఆహ్వానం తెలియజేస్తున్నాం. అట్లాగే రబీన్ గారిని కూడా ఆహ్వానిస్తాను. షలోమ్ రావు.
Shavato, I think I am audible to you, and we are very happy to invite you for this Bereshith class. And today, Jonathan from Rajahmundry is going to translate our class. So please welcome, and we can start our class, Bereshith class. Father Abra. Shalom, shalom, everyone. Shalom, Dr. Yaakov Garu, Yonatan Garu. Shavua Tov. Shavua Tov, everyone. Bereshith weekly class. And we just started a new Torah portion of the Torah, Torah portion of Vayera. And I think if there were no questions left from last class, we can just dive right in and see where we are, where we are there. And I think we are still in the first verse, because it's kind of an important introduction to this Torah portion of Vayera. It's like the main title of this chapter. So I think we stop there, and we can just continue and see the progression of the ongoing drama of Abraham and the dialogue with God after the circumcision. So that's what we are about to see. అందరికీ షలోం. షవతో రబ్బీ గారు అందరికీ షవతో చెప్తున్నారు. శుభవారం అని అందరికీ శుభాకాంక్షలు అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం మనం బెరెషిత్ అధ్యయనంలో మనం ఉన్నాము. మనము వయర పరాశాని ఇప్పుడే ప్రారంభించి దాన్ని మనం చర్చిస్తూ వస్తున్నాము. ప్రశ్నలు ఏమి లేకపోతే కనుక మనం గత క్లాస్ మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. ప్రస్తుతం మనం 18వ అధ్యాయం మొదటి వచనంలోనే ఇంకా చాలా విషయాలు మాట్లాడుతున్నాం. ఈ చర్చ చాలా ప్రధానమైంది, ఎందుకంటే ఈ వచనంలోని మొదటి మాటతోటే ఆ వయ్యర అనే ఆ టైటిల్ కూడా దాని నుంచి మనకి ఉంది, కాబట్టి దానిలో చాలా విశేషాలు ఉన్నాయి. మనం దాన్ని చర్చిస్తూ వస్తున్నాము. ప్రస్తుతం మనం ఎక్కడి వరకు వచ్చామంటే అబ్రహాం గారు సున్నతి పొందిన తర్వాత ఆ దేవునితో సంభాషణ చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ విషయాన్ని మనం చర్చిస్తూ మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాము. దాన్ని మనం కంటిన్యూ చేద్దాం, ప్రశ్నలు ఏమి లేకపోతే. ప్లీజ్ కంటిన్యూ రవి. Right. Okay. So I will try to share the text with everyone here, and then just to quickly remind what we saw about the first verse of Torah portion of Vayera. So we talked about this great occasion of God Hashem appears to Abraham and what it means. How is it possible, right, to see God appearance, or what's the meaning of this appearance, right? And it is God Hashem, right? Unlike the previous chapter 17 that was mainly about mentioning God as the Hebrew word Elohim. Now it's Hashem, and it is after the circumcision that it was like a condition in order to meet with Hashem. Okay, and so we mentioned that Abraham is now a few days after the circumcision, and he is not a young boy, right? He is 99 years old, and it takes a few days to recover this surgical operation, right? But yet Abraham's hospitality doesn't let him rest
inside the cozy room with the air condition. He sits outside of his tent waiting for visitors to come, and but they don't come because it's too hot. And now we will see from the second verse what's happened and who are the famous visitors that came to visit Abraham. ఓకే, మనం ఇంతవరకు చర్చించుకున్న విషయాన్ని ఒకసారి నేను త్వరగా ఒకసారి రిమైండ్ చేస్తున్నాను. రబ్బీ గారు చెప్తూ ఈ విషయాలు మనకి మరొకసారి గుర్తు చేస్తున్నారు. ఏంటంటే మనం మొదటి వచనం అంటే వయరా పరేషలోని మొదటి వచనం గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఇక్కడ ఒక గొప్ప సందర్భం, దేవుడు అబ్రహాము గారికి దర్శనం ఇవ్వడం అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. అసలు దేవుడు మనిషికి ఎలా ప్రత్యక్షం అవుతాడు, అబ్రహాం గారికి ఎలా ప్రత్యక్షం అయ్యాడు అనేది ఒక దాని మీద మనం కొన్ని విషయాలు నేర్చుకున్నాం. అసలు ఆ దేవుడు ప్రత్యక్షం అవడం ఏంటి అనే దాని యొక్క అర్థాన్ని మనం తెలుసుకున్నాం. అలాగే ఇక్కడ అంతకు ముందు అధ్యాయాల వరకు కూడా అబ్రహాం గారికి దేవుడు ఎప్పుడు ప్రత్యక్షమైన అక్కడ ఎలోహీం అనే విధానంలో మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. కానీ ఒకసారి ఈ సున్నతి జరిగిన తర్వాత దేవుడు హషెం అనే నామముతో ఇక్కడ ప్రత్యక్షం అవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అబ్రహాము గారికి అంటే సున్నతి పొంది కొద్ది దినాలు అయింది. ఇంకా ఆయన పూర్తిగా స్వస్థత పడలేదు. త్వరగా కోలుకోవడానికి ఆయన ఒక చిన్న బాలుడు కూడా కాదు, ఆయనకి 90 ఏళ్ళు ఉన్నాయి, అప్పటికే చాలా ముసలివారు. అయితే ఆయన చక్కగా ఆయన గుడారంలో అంటే రిలాక్స్డ్ గా కూర్చొని ఆయన విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చు. కానీ ఆయనలో ఆతిథ్యం ఇవ్వాలి అనేటువంటి ఆ ప్రేరణ అది అతన్ని ఊరికనే గుడారంలో కూర్చొనివ్వలేదు. ఆయన అది ఎండవేళైనప్పటికీ కూడా బయటకు వచ్చి అతిథుల కోసం ఆయన ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు, ఎవరిని ఆహ్వానిద్దామని. కానీ అది ఎండవేళ కావడం వల్ల ఎవరు రాలేదు. అయితే చివరిగా మనం చూసాం అంటే సోకాల్డ్ విజిటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అబ్రహాం గారిని దర్శించినటువంటి అతిథులు ఎవరు ఉన్నారు, వారు ఎవరు అనేది మనం గత వారంలో మాట్లాడుతూ వస్తున్నాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ రవి. Okay, perhaps a small comment before going to the second verse about something we didn't mention, which may sound small, but just implies an important principle, is about mentioning of Mamre here in this first verse. Okay, we see that the verse goes, now the Lord appeared to him in the plains of Mamre. And you know, the Torah is not generous with no reason to add some descriptive background words. Each and every word in the Torah is very, very accurate and specific. So the Torah commentators asked, what's the meaning of mentioning that all this event took place at the place of Mamre, the plains of Mamre. So something that Chazal are mentioning is that why it was that? Because Mamre himself, right? Mamre is the Amorite ally of Abraham, right? We remember him from back from the war of the 5 kings and the 4, and he was like an ally of Abraham. Maybe he was partnered for the rescue military operation of Abraham. But anyway, Chazal are telling us that Mamre suggested Abraham to circumcise himself. Okay, and that's it sounds very unclear. I mean, we know that God appeared to Abraham telling him it's this divine commandment, you have to circumcise, and that's the covenant.
between me and you and generations. And and then Chazal are telling us, well, actually it was a suggestion by, it was a suggestion by Mamre. So that's the question we want to deal with here. It is related to Mamre, and then we will understand why it is mentioned here. ఇక్కడ మనకి ఒక రెండవ వచనంలో ఒక చిన్న కామెంట్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. అంటే మనకి మొదటి వచనంలో ఉంది, 18వ అధ్యాయం మొదటి వచనం. మరియు మమ్రే దగ్గర ఉన్న సింధూర వనములో అబ్రహాము ఎండవేల గుడారపు ద్వారము అందు కూర్చుని అని ఇక్కడ మమ్రే దగ్గరనున్న అనే మాట గురించి రబ్బీ గారు మనకి వివరిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఒక తోరాలోని ఒక ముఖ్యమైన సూత్రాన్ని మరొకసారి రబ్బీ గారు గుర్తు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మమ్రే అంటే ద ప్లెయిన్స్ ఆఫ్ మమ్రే అని ఇంగ్లీష్ లో ఉంది. అంటే మనకు ఇదివరకు కూడా చాలా సార్లు మనకి రబ్బీలు గుర్తు చేసిన విషయం ఏంటంటే, తోరాలో ఏ ఒక్క మాట కూడా అది అనవసరంగా వాడబడదు. అటువంటి దాతృత్వాన్ని ఏది కూడా తోరా చూపించదు అనవసరమైన మాటలను తీసుకొచ్చి అందులో ఉంచడానికి. ప్రతి మాటకి కూడా చాలా విలువ ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి మాట కూడా అది ఉద్దేశపూర్వకంగానే అక్కడ తోరాలో పొందుపరచబడి ఉంది. ప్రతి మాటకి కూడా చాలా లోతైన అర్థాలు కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ సూత్రాన్ని మనం ఆధారం చేసుకుని మనం అధ్యయనం చేస్తున్నప్పుడు తోరా కామెంటేటర్స్ అంటే తోరా మీద వ్యాఖ్యానకర్తలు కొన్ని విషయాల్ని మాట్లాడడం జరిగింది. ఇందులో అంటే ఇక్కడ జరిగిన సంఘటనలన్నీ కూడా అబ్రహాం గారికి జరిగినటువంటి ముఖ్యమైన సంఘటనలన్నీ కూడా ఇవి మమ్రే దగ్గరే జరిగినాయి. ఆ ప్లెయిన్స్ ఆఫ్ మమ్రే వనం దగ్గరే జరిగినాయి అనేది చెబుతూ, అలాగే హజాల్ అంటే అంటే యూదయ సేజెస్ అంటాం మనం, వాళ్ళు చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటంటే, గుర్తు చేస్తున్న విషయం ఏంటంటే మనం గతంలో అధ్యయనం చేస్తున్నప్పుడు నేర్చుకున్నాము. ఈ అమ్మోరైట్ యాలీ అంటే అబ్రహాము గారు అమ్మోరీలతో కలిసి యుద్ధం చేసినటువంటి సందర్భం మనకి గుర్తుంది. సో ఆ పార్ట్నర్ అయ్యి ఉండొచ్చు అనే పార్ట్నర్ అనేది కూడా ఒక విషయం. అలాగే మమ్రే అనే విషయాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, ఈ మమ్రే అనేదే దేవుడు అబ్రహాం గారికి కనిపించి ఇప్పుడు నీతో నేను సున్నతి నిబంధన చేస్తున్నాననే విషయాన్ని తెలియజేయక ముందు నుంచే ఈ మమ్రే అనేదే అబ్రహాం గారికి నీ అంతటి నువ్వు సున్నతి చేసుకోవాలి అనే విషయాన్ని అది తెలియజేసే సూచనగా ఉంది అని హజాల్ అంటే యూదియా సేజెస్ మనకి అందిస్తున్నటువంటి విషయాన్ని రబ్బీగా తీసుకొస్తున్నారు. అయితే అసలు మమ్రే అంటే ఏంటి, అది అక్కడ ఎందుకు ఉంది అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Right. So again, we can see I just share with you the commentary of Rashi for the first verse, and he also tells us this idea that may sound weird, right? Rashi tells us about the wars in the plains of Mamre. He was the one who what's this word? Concealed him about circumcision. Therefore, he appeared to him in his territory. Right. So Rashi also take this opinion from Chazal that Mamre was the one who to suggest Abraham circumcision. So and it sounds weird. I mean, if we think about Abraham, Abraham was already commanded by God to do something, and then he went to get confirmation from Mamre. Mamre is a respected ally, respected king, but yet you already have some instructions from God. Okay, so one simple answer. How to understand this is that well, actually Mamre already suggested Abraham to do the circumcision before God commanded him, because they are already familiar one with each other for a period of time, and this like makes things more reasonable, right? So
Mamre suggested Abraham to circumcise, and then right after this, God commanded Abraham about the circumcision with a covenant for inheriting the land, for his next generation, and all what we learned before. And this is one explanation that maybe sounds okay for us. Okay, so Jonathan Garo can summarize that, and then I want to show what's the conclusion, the insight that is taken out of this explanation. అంటే రాశి గారు ఇస్తున్నటువంటి వివరణ మనం చూసినప్పుడు ఇదంటే ఈ ఆలోచన కొంచెం వింతగా అనిపించవచ్చు, కానీ ఇక్కడ ఉన్న విషయం ఏంటంటే కామెంటేటర్స్ చెప్తున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే అబ్రహాము గారికి దేవుడు ఒకసారి ఆజ్ఞ ఇచ్చినప్పుడు, సున్నతి పొందాలి అనేటువంటి ఆజ్ఞ ఇచ్చినప్పుడు ఈయన వెళ్ళి మమ్రే గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ కన్ఫర్మేషన్ కోసం ఓకే మీరు ఇప్పుడు సర్కంషన్ చేయించుకోవచ్చు అనే విషయాన్ని రూఢిపరచుకోవడం కోసం మమ్రే గారి దగ్గరికి వెళ్ళారా? లేదు. అసలు ఉన్న విషయం ఏంటంటే ముందే మమ్రే గారు ఈయనకి సూచన ఇవ్వడం జరిగింది, నువ్వు సున్నతి పొందితే మంచిది అనే సలహా ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత దేవుడు ఆయనకి ఆజ్ఞాపించినప్పుడు ఆయన సున్నతి పొందడం అనేది జరిగింది. ఆ నిబంధనతో పాటు ఇంకా ప్రత్యేకమైన భూమిని స్వతంత్రించుకోవాలని చెప్పి, అలాగే తర్వాతి తరాల వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి ఆ బాధ్యత కానీ దేవునికి అబ్రహాంకి మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ ఒప్పందాలు, ఆ విషయం అంతా కూడా అక్కడ నిబంధన ద్వారా చేయడం అనేది జరిగింది. అయితే అసలు ఈ ఐడియా, ఈ ఆలోచన అంతట్లో అసలు మనం ఈ కంక్లూజన్ ఏంటి, అసలు దీనిలో ఉన్నటువంటి వాస్తవమైనటువంటి అర్థం ఏంటి, దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అనే దానికి కంక్లూజన్ మనకి రబ్బీ గారు వివరణ ఇవ్వబోతున్నారు. Please continue, Rabbi. Yes, now I want to share with you the important insight that we can take out of this explanation of Chazal. Okay, it's not just it's like in a deeper level what we realize here. I think first we already mentioned that circumcision was a custom that was already in use, right, in the ancient Egypt or other places in Africa. So it was like a known custom, maybe for different reasons. We don't have to judge what were the reasons, whether bad or good. And then God appeared to Abraham and commanded him to circumcise. And the important point is to realize that the Torah, many times, the Torah is like, it's not falling out from the moon. Like it's not like a surprising new atmosphere, new universe that we discover and we don't know anything about. No, the Torah, God, when God gives us the Torah, so it is built upon some assumptions, some common knowledge that humanity has, that the civilization know and has and practice, some common moral habits or attributes. And in this case, the circumcision is also, it was a known operation, and it just now in this great occasion of the covenant of God with Abraham, it became like a commandment. It became like a everlasting, eternal covenant. Okay, but you know, but Mamre knew about it, and he suggested Abraham, and even though he is not part of the family of Abraham, right? He is not part of Israel, he just was an ally of Abraham. And it's important to know this, because many times we see things in the Torah that we know we are familiar with from a previous era
in the history, like the rules of Hammurabi. Hammurabi was a great king, maybe the first king, I think the Persian king that wrote a book of ethical rules. And then in the Torah, there are rules about the ox, and it's about theft or not about theft, about how to judge in case of damage that made between one and his fellow. So it's like a judgment of civilians suits, you know. So the laws of Hammurabi were found very similarly in the Torah, and sometimes people say, well, maybe it's a fake, maybe it's like not something that truly was truly given from God, because we found it in other places. But the important point here is to know that when God gives the Torah, so it's not just falling on us, you know, out of the blue. That's not something that just fell from the moon. It's something that we have some basis, we have some knowledge, and maybe the Torah many times elevated to be in a higher level of morality, and it's important to know. So it's Hammurabi rules, and similar here with the suggestions of Mamre about circumcision. It shows us that the Torah is connected to our mode, to our daily life routine in this world. ఇక్కడ మనకు ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశాన్ని యుదయ పెద్దలు తీసుకుని వస్తున్నారు. ఏంటంటే అంటే ఈ సున్నతి అనేది అప్పటికప్పుడు ఒక ఇవ్వబడిన ఒక నూతన ఆచారం కాదు, కానీ అంటే అది పూర్వం నుంచి కూడా, అంటే ప్రాచీన ప్రపంచంలో చాలా నేషన్స్ దీన్ని పాటిస్తున్నారు. ఉదాహరణకి ప్రాచీన ఆఫ్రికా అవనివ్వండి, ప్రాచీన ఈజిప్ట్ లో ఈ సున్నతి చేసుకోవడం అనేటువంటి ఈ విధానం అనేది ఆ ప్రజలకి ఉన్న అలవాటే అది. ఇక్కడ మనం ఒక ముఖ్యమైన విషయం గమనించాల్సింది ఏంటంటే, తోరా అనేది ఎక్కడో ఆకాశం నుంచో చంద్రుడి నుంచో ఊడిపడింది, మనకి ఒక వింతైన విషయం కాదు అది. అది మానవులకి పూర్వం నుంచి ఉన్నటువంటి ఆ విధి విధానాలు, లేదంటే నైతికత ఏవైతే ఉన్నాయో విషయాలు, వాటిని ఆధారం చేసుకుని ఉన్నదే. కాకపోతే ప్రజలు, ఆయా జాతుల ప్రజలు, ఆయా మనుషులు, ఆయా కాలంలో ఉన్నవారు వాటిని విస్మరిస్తూ పట్టించుకోకుండా ఉన్నారు. కానీ దాని మీద దానికి డెవలప్మెంట్ గా, లేదంటే దాని మీద ఆధారపడినటువంటి అందరికీ తెలిసిన విషయమే అది. కాకపోతే ఎవరు పాటించే విషయం కాదు. అంతేకాని ఇది ఒక కొత్త వింతైన విషయం మాత్రం కాదు. కాబట్టి ఈ సున్నతి అనేది కూడా ఇక్కడ ప్రాచీన ప్రపంచంలో, ప్రాచీన ఆఫ్రికాలో అవనివ్వండి, అలాగే ఈజిప్ట్ లో అవనివ్వండి, ఈ సాంప్రదాయం సున్నతి చేసుకోవడం అనేది వారికి ఉన్న విషయమే. అయితే ఇక్కడ కొత్తగా ఇక్కడ ఏంటంటే, ఒక అబ్రహాం గారికి సున్నతి అనేది ఇవ్వడం ద్వారా ఒక శాశ్వతమైనటువంటి ఎటర్నల్ కావనెంట్ ని అబ్రహాం గారుతో హషం గారు చేసుకోవడం అనేది జరిగింది. ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయాన్ని రబ్బీ గారు మన ముందుకు తీసుకొచ్చారు. ఏంటంటే, హమ్మురబి అని ఒక గొప్ప రాజు, ఇతను పర్షియాకి సంబంధించినటువంటి శాసనాలు, లేదంటే ఆ నియమ నిబంధనలు, ఆ రాజ్యానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు, ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ చాలా అంటే గ్రంథస్థం చేసినటువంటి రాజు ఇతను హమ్మురబి అనే ఆయన. ఈయన రాసినటువంటి ఆ గ్రంథంలోని విషయాల్లో కొన్ని మనం చూస్తే, అంటే సివిల్ సూట్స్ అంటాం. అంటే ఏదైనా డ్యామేజ్ జరిగినప్పుడు, అంటే ఇద్దరు సహోదరుల మధ్యలో ఏదన్నా విషయం ఉన్నప్పుడు దాన్ని పరిష్కరించుకునే విధానం, అందులో సూచించబడినటువంటి పరిష్కార విధానాలు తోరాలో ఉన్నటువంటి చాలా విషయాలకి అవి అలాగే ఉన్నాయి. తోరాలో ఏమున్నాయో హమ్మురబి గారు రాసినటువంటి గ్రంథంలో ఉన్న విషయాలు కూడా అలాగే ఉన్నాయి. కాబట్టి అలాగే సున్నతి విషయం కూడా అంతకుముందు ప్రాచీన ఆఫ్రికా అవనివ్వండి, ఐగుప్తు అవనివ్వండి,
వీళ్ళ సంస్కృతిలో కూడా సున్నతి అనేది ఉంది. ఇలా చాలా విషయాలు ఇతర ఆచారాలతో పోల్చబడి ఉండడం మనం చూస్తాం. ఇలా ప్రత్యేకించి హమ్మురబీ గారి గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి విషయం అనివ్వండి, తోరాలో ఉన్నటువంటి ఈ విషయాలు సరిపోయినప్పుడు కొంతమంది ఏమని వాదిస్తారంటే, తోరా అనేది ఒక దేవుడిచ్చింది కాదు, ఒక పుక్కటి ప్రాణం లాంటిదే, మనుషులు తయారు చేసిన లాంటిదే అని చాలా మంది పొరపడుతూ ఉంటారు. అంటే వారి ఉద్దేశం ఏంటంటే తోరా అనేది ఏదో ఆకాశం నుంచే ఊడిపడిందని అంటే ఇశ్రాయేలు భావిస్తున్నటువంటి విషయంగా వారి ఉద్దేశం అంట. కానీ తోరలో ఉండే విషయాలు అవి మన దైనందిన జీవితానికి సంబంధించినటువంటి సాధారణ విషయాలే అందులో ఉంటాయి. మన రోజు చేయాల్సినటువంటి పాటించాల్సినటువంటి విషయాలే, ఈ ప్రపంచంలో మనం ఏం చేయాలో అవే ఉంటాయి అందులో. కాబట్టి ఇది పూర్తిగా ఈ మన జీవనానికి భిన్నమైనటువంటి విషయం కాదు. అది ఆకాశం నుంచి ఊడిపడలేదు. కాబట్టి ఇక్కడ మమ్రే గారు ఆయన అబ్రహాం గారికి చెప్పిన విషయం కూడా అది వారి ఆచారాన్ని బట్టి ఉన్న విషయం. కానీ ఇక్కడ అబ్రహాం గారికి దేవుడు దాన్ని ఇవ్వడం ద్వారా అబ్రహాం గారికి తన సంతతికి అదొక శాశ్వతమైన నిబంధనగా దేవుడు దాన్ని విధించినట్టుగా మనకి అర్థమవుతుంది. ప్లీజ్ కంటిన్యూ రవి. Okay, very well. So I think after this long comment, we can move right away to the second verse and to see how the story develops and to speak about the three who are actually the three visitors of Abraham. Right. So I'm reading the second verse. Right. So the second verse goes, and he lifted his eyes and saw, and behold, three men were standing beside him. And he saw, and he ran toward them from the entrance of the tent, and he prostrated himself to the ground. Okay, so now we have something to understand here. We saw the first verse telling us that God, Hashem, appeared to Abraham, but there is no any dialogue, right? Nothing said between them. So maybe it's like, it was like a great degree of only visiting the one who is ill after the operation. So no need to say some words, but still we have this unclearness, right? So God appears to Abraham. So we are now patient. We are now waiting to see what will happen now after the circumcision, and then there is like people are coming from outside, and Abraham run towards their direction, inviting them, and okay, and what about your conversation with God? How can we put it together, the first verse and the second verse? That's our question. So perhaps Jonathan Garou can translate that, and of course, and to ask if there are any questions so far for the first verse and maybe the second verse. ఓకే, ఇప్పుడు మనం 18వ అధ్యాయంలో ఈ కథలో కొంచెం ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ ముగ్గురు ఈ సందర్శకులు వస్తున్నారు అబ్రహాం గారి దగ్గరికి. ఈ విషయాన్ని మనం ఒకసారి చూస్తే 2వ వచనంలో, 18వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో, అతడు కన్నులెత్తి చూచినప్పుడు ముగ్గురు మనుష్యులు అతని ఎదుట నిలువబడి ఉండరి. అతడు వారిని చూచి గుడారము వాకిటి నుండి వారిని ఎదుర్కొనుటకు పరిగెత్తి నేల మట్టుకు వంగి అని అక్కడ ఉంది. ఇక్కడ మొదటి వచనంలో చూసినప్పుడు ఒక విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మొదటి వచనంలో దేవుడు అబ్రహాము గారికి దర్శనం ఇవ్వడం కనిపించడం జరిగింది. అంటే దర్శించడం అంటే ఇది ఇక్కడ
దేవుడు దర్శించినప్పుడు అబ్రహాం గారికి దేవునికి మధ్యలో సంభాషణ అనేది ఏమీ లేదు. అది ఒక సాధారణమైనటువంటి దర్శించడం లాగే ఉంది. ఎందుకంటే అబ్రహాం గారు సున్నతి పొంది తర్వాత గాయం నుంచి స్వస్థత పొందుతున్నటువంటి సందర్భం అది. సో ఒక రోగి దగ్గరికి వచ్చి పరామర్శ కోసం వచ్చినటువంటి ఆ విజిట్ లాగే అది కనిపిస్తుంది. తర్వాత ఒక ముగ్గురు మనుషులు 2వ వచనంలో చూస్తే ముగ్గురు బయట నుంచి వస్తున్నారు. గుడారంలో నుంచి అబ్రహాం గారు పరిగెత్తుకుంటూ వారి దగ్గరికి వెళ్ళి వారిని స్వాగతించడం అనేది మనకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. అయితే ఈ 2 వచనాలని మనం కలిపి ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అనేది ప్రశ్న. ఈ 2 వచనాల మధ్యలో ఉన్నటువంటి అంతరాన్ని మనం ఎలా దాన్ని పూరించి అర్థం చేసుకోవాలి, ఇక్కడ జరిగినటువంటి విషయం ఏంటనేది ప్రశ్న. సో ఇప్పుడు రబ్బీ గారు దాన్ని వివరించబోయే ముందు ఇంతవరకు మనం మాట్లాడుతున్న విషయాల్లో సందేహాలు ఉంటే తెలియజేసినట్లయితే రబ్బీ గారు వాటిని నివృత్తి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ప్రశ్నలో ఉన్నవారు దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా అన్మ్యూట్ చేస్తారు. ప్రశ్నలు ఉంటే దయచేసి తెలియజేయండి. మోజెస్ గారు ప్లీజ్ స్టాండ్. షలోమ్ సార్. షలోమ్ సార్ అనిపిస్తుందా? ప్రశ్న 2వ వచనంలోనే ఉంది సార్. అది అంటే చెప్పబోతున్నారా ఏంటో అర్థం కాలేదు. గతంలో చెప్పిన విషయం ఆధారంగా అప్పటికి 99 సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి అబ్రహాం గారికి సున్నతి చేయబడడం, అది ఆ సమయంలో అది ఎంతో అస్వస్థతతో ఉన్నారు. అయినప్పటికీ ఆయన అలవాటు చొప్పున ఎవరైనా వస్తారేమో వారికి అన్నదానాలు పెట్టే విషయంలో కానీ, ఆశ్రయించే విషయంలో కానీ, ఇంకొక విషయంలో కానీ ఆయన ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. అందుకోసం ఆయన కనిపెట్టుకుని ఉన్నారని మొదటి వచనం అలా ఉంటే 2వ వచనంలో 2 విషయాలు ఉన్నాయి. అలాంటి అస్వస్థతలో ఉన్నటువంటి అబ్రహాం గారు పరిగెత్తుకుని రావడం అనే ఒక సబ్జెక్టు. ఇక్కడ తెలుగులో అలా ఉంది, నేల మట్టుకు వంగి. అంటే తెలుగు బైబిల్లో ఏమన్నా తర్జుమా విషయంలో రాయబడినప్పుడు ఇలా రాయబడిందా? అది హీబ్రూలో కూడా అదే అర్థంలో ఉండి అంటే ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు? అసలే అస్వస్థతతో ఉన్నారు. మీరు అడిగిన ప్రశ్నలు 2 ఉన్నాయి. అంటే అస్వస్థతగా ఉన్నాయని ఎలా పరిగెట్టారు, అస్వస్థతగా ఉన్నవారు ఏ విధంగా సాగిలపడ్డారు, ఇంతే కదండి 2 ప్రశ్నలు సింపుల్ గా. మామూలు ఎలా పరిగెట్టారని అడగట్లేదు, తెలుగులో ఎలా ఉంది, హీబ్రూలో కూడా అలాగే ఉందా అనే ప్రశ్న. ఓకే, తర్జుమాకు సంబంధించిన విషయాన్ని అడుగుతాను. Rabbi, brother Moses is asking one question. How could he wants to know about the actual translation of the text. In Telugu, it is written that Abraham was running towards the guests. Is it really there in the Hebrew text? Was Abraham really running towards the guests? Is the first point. And the second point is, again, Abraham was wounded then. He was not completely healed. So, in Telugu, in the continuation of the second verse, it is written that Abraham prostrated to the guests. So, how could a wounded person can prostrate to guests? So, it is the actual translation. It is the actual sense in the Hebrew. That's what Brother Moses wants to know. Did you get my point, Rabbi? Yes. Am I clear enough? Yeah, sure. Right. Yes. Let me try to answer. Maybe we can get some help from Rashi for these questions. Let me see.
Right. So the first question was about running, right? About like how, if Abraham is still recovering his circumcision, how can he? Is it really written running? So the answer is yes. It's indeed the case. I wanted to show you why Abraham was running. I remember Rashi said something about it. Yes. Okay. I see now. Let me read you the explanation of Rashi about it, and we will know. We have like a good explanation why he was running. So what Rashi is telling us is that it is written the word of the name of the Torah portion Vayera, which means and he saw. It appears twice. The first time is when God Hashem appears to him, and right, and the second time is here. Is here that Abraham saw the three men, okay, and what Rashi tells us here. Let me read it for you. Yes, Rashi tells us he observed that they were standing in one place, and he understood that they did not wish to burden him, and although they knew that he would come out towards them, they stood in their place out of respect for him, to show him that they did not wish to trouble him. And he went out first and ran towards them. Right, so it's just an expression of the amazing greatness of Abraham's hospitality, right? It's the characteristic trait of hospitality of Abraham was indeed so amazing that even though he was like recovering, but when he can, grasp a commandment like hospitality, like showing caring and love for others, he is not he doesn't miss any slight chance of doing that. Okay, so that's why we see that he's so speedily acting, right? We will see it later that actually this word repeats several times. That he went towards them, and then he wants to make the food for them. We will see it later on that it's very important word running that we associated with Abraham to show his hospitality, right? He's not lazy. He's not like Lot. Lot did not run when he saw the angels, and he didn't run to call the people of his household to make a meal for them. So it's very important that indeed Abraham did run. Okay, that's for the first question, and the next question is maybe in a similar way we can understand that although it was difficult for him to handle, but still he wanted to show respect, so he just bent down. Even it's even more than that. It's like Rashi also tells us it's like a full bending down to show respect for the people. So it's the same matter, right? To show respect and to show hospitality, and not to miss the merit of this commandment of hospitality for people.
రవి ఇక్కడ మోజెస్ గారు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానంగా రబ్బీ గారు చెప్తున్నారు ఏంటంటే, నిజంగానే ఇక్కడ పరిగెట్టడం అనే మాట హీబ్రూలో కూడా అదే విషయం అక్కడ వాడబడింది. వాస్తవమే, అబ్రహాం గారు నిజంగా అప్పటికి ఇంకా పూర్తిగా కోలుకోలేదు. అయితే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ వయ్యరా అనే మాట 2 సార్లు కనిపిస్తుంది ఈ సందర్భంలో. వయ్యరా అంటే హీ అండ్ హి సా అంటే మరియు అతను చూశాడు చూచెను అనే మాట 2 సార్లు కనిపిస్తుంది. ఒక సందర్భం ఏంటంటే దేవుడు అబ్రహాముని చూచినప్పుడు అనేది ఒక సందర్భం, రెండవది అబ్రహాము గారు అతిథుల్ని చూడడం అనేది ఆ ముగ్గురు గెస్ట్ ని చూడడం అనేది రెండవ సందర్భం. ఇక్కడ మనకి అతిథుల విషయంలో మనం మాట్లాడుతున్నాం. అబ్రహాం గారు పరిగెట్టడం, అలాగే సాగిల పడ్డం అనేటువంటి 2 విషయాల గురించి మనకి మీరు అడిగినట్టుగా హీబ్రూలో 2 పదాలు ఉన్నాయి. దానికి వివరణ కూడా రబ్బీ గారు ఇస్తున్నారు. ఎందుకు ఆ పదాలు వాడబడ్డాయి అనే దానికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉందని చెప్తూ ఇస్తున్నటువంటి వివరణ ఏంటంటే, ఈ ముగ్గురు అతిథులు కూడా అబ్రహాము గుడారానికి కొంచెం దూరంలో ఉండి వారు ఒక పక్కన ఉండి చూసినప్పుడు అబ్రహాము గారు ఇలా సున్నతి పొంది విశ్రాంతి తీసుకోవడం అనేది వారు గమనించారు. అబ్రహాము గారిని వారు ఇబ్బంది పెట్టదలుచుకోలేదు కాబట్టి వారు ఎడమగానే ఉన్నారు. కానీ అబ్రహాము గారు ఎప్పుడైతే వీరిని చూశారో వెంటనే తనకి ఆతిథ్యం ఇవ్వడంలో మనం అబ్రహాము గారి నుంచి ఈ విషయాన్ని బట్టి మనం నేర్చుకుంటాం. కాబట్టి ఆతిథ్యం ఇవ్వడం అనేటటువంటి ఒక ముఖ్యమైన ఆ నిబంధన లేదంటే ఆ ఆజ్ఞని ఆయన ఏమాత్రం కూడా కొంచెం కూడా ఆయన మిస్ అవ్వడానికి ఇష్టపడే వ్యక్తి కాదు. కాబట్టి ఆయనకి నిజంగానే బాగాలేదు, ఇంకా ఆయన కోలుకోలేదు. అయినప్పటికీ కూడా ఆయన పరిగెట్టుకుంటూ వారి దగ్గరికి వెళ్ళి వారిని ఆహ్వానించడం అనేది, అంటే అతిథుల పట్ల మనం చూపించే ఆ ప్రేమ, ఆ ఆతిథ్యం ఇచ్చే ఆ గుణం అనేది మనం ఇక్కడ అబ్రహాం గారిలో మనం చూస్తాం. ఆ విషయంలో ఆయన ఏమాత్రం కూడా వెనకంజ వేయడానికి ఆయనకి ఇష్టం లేదు. అలాగే సాగిలపడే సందర్భం కూడా ఆయన ఇబ్బందికరమైన విషయమే, కానీ నేల మట్టుగా ఆయన సాష్టాంగపడి వారిని గౌరవించి అతిథుల్ని గౌరవించే విషయం దీని నుంచి మనకి అర్థమవుతుంది. కాబట్టి అతిథుల్ని గౌరవించే విషయంలో గాని, వారిని ఆహ్వానించి వారికి ప్రేమను పంచే విషయంలో గాని, దాని నుంచి వచ్చే ఆ మెరిట్ ని ఏమాత్రం కూడా కోల్పోవడానికి అబ్రహాం గారికి ఇష్టం లేదు. కాబట్టి ఆయన ఎంత ఇబ్బంది ఉన్నా గానీ ఆయన పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళడం, సాష్టాంగపడడం అనేది 2 జరిగినాయి. ఆ 2 మాటలు కూడా హీబ్రూలో కూడా ఉన్నాయని రబ్బీ గారు తెలియజేస్తారు. మరొక ముఖ్యమైన విషయం పరిగెట్టడం అనే దాని గురించి ప్రస్తావిస్తూ చాలా ముఖ్యమైన విషయం చెప్తున్నారు. ఏంటంటే, పరిగెట్టడం అనేది అబ్రహాం గారు కథను మనం చదువుతున్నప్పుడు చాలా సార్లు మళ్ళీ మనకి అది పరిగెట్టుకుంటూ ఆయన గుడారానికి వెళ్ళి పశువుని అంటే వధించి దాన్ని భోజనం సిద్ధపరచడం, ఇవన్నీ విషయాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అంటే చాలా సార్లు పరిగెట్టడం అనేది అబ్రహాం గారి దగ్గర చూస్తాం. ఇది ఆయనలో ఉన్నటువంటి చురుకుదనాన్ని మనకి తెలియజేస్తుంది. ఆయన లేజీ కాదు, ఒక బద్ధకస్తుడు కాదు. అదే మనకి ఇంకొక సందర్భం చూస్తే కొంచెం ముందుకెళ్ళినప్పుడు లోతు గారి విషయంలో చూస్తే, లోతు గారి దగ్గరికి కూడా అతిథులు వెళ్ళినప్పుడు అబ్రహాము వలె ఆయన పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళి వారిని ఆహ్వానించలేదు. అలాగే వారికి భోజనం సిద్ధపరిచేటప్పుడు కూడా పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళి దాన్ని సిద్ధపరచడం అనేది మనం అక్కడ చూడం. కానీ అబ్రహాం గారి విషయంలో ఆయన ప్రతి దానికి కూడా పరిగెట్టడం, ఆ చురుకుదనం అనేది మనం అక్కడికి దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇవి ఈ ప్రశ్నకి సమాధానాలు. ఇంకా కొంతమంది హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, మిగతా ప్రశ్న కూడా ఓకే. నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఉన్న వాళ్ళు సార్ ముందుకు రండి. హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు కదా. హలో, షలం సార్. డేవిడ్ విల్స్ సార్. హలో, షలం సార్. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. మాట్లాడుతూ డేవిడ్ వస్తున్నాను మాట్లాడు. ఓకే, డేవిడ్ విల్సన్ గారు ప్లీజ్ కంటిన్యూ. సార్ మీ మైక్ అన్మ్యూట్ అయ్యే ఉంది, ఒకసారి మాట్లాడతారా డేవిడ్ విల్సన్ గారు?
హలో వినిపిస్తుంది సార్, కంటిన్యూ చేయండి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. షలోం షలోం సార్. ప్రశ్న అడగండి. సార్, 2 ప్రశ్నలు చిన్నవి. అంటే ఈ దేవుడు ఆయన కనిపించాననే పదాలు అంటే ఇక్కడ వేళలు సూచిస్తుంది. మధ్యాహ్నం వేళ, ఇప్పుడు 15 అధ్యాయం చూస్తే అబ్రహాం దేవుడు చీకటి పడినప్పుడు అని ఉంటుందండి 15 అధ్యాయంలో. మనం 15 అధ్యాయం ఆదికాండం 17 చూసి ప్రొద్దుగుంకి కటిక చీకటి పడినప్పుడు అని. అలాగే 18 అధ్యాయంలో కూడా ఎండవేళ అనేటువంటి ఈ వేళ ప్రొద్దున గాని మధ్యాహ్నం చీకటికి వీటికి ఏమైనా భావాలు ఉన్నాయా హషీం దృష్టిలో? మొదటి ప్రశ్న అది. రెండవది, దర్శనాన్ని గురించి వచ్చి క్లుప్తంగా 2 మాటలు చెప్పాలని కోరుతున్నాను. జనతన్ గారు, అర్థమైంది సార్? దర్శనాన్ని గురించి క్లుప్తంగా ఎవరిని అడిగారు, అలాగే సమయాలు ప్రస్తావించినటువంటి సమయాల యొక్క అంతరార్థం ఏంటని అడుగుతున్నారు. అంతే కదండి? రబీ, Yes. Shalom, Ravi. Okay. Our brother Mr. David Wilson Garu is asking 2 questions. One question is about the importance of mentioning of times. Is there any specific meaning for mentioning the times? Because in the 18th chapter itself, it is the sunny day when God appeared to Abraham. And in the 15th chapter, 17th verse of Genesis, when God was speaking to Abraham, it was, I think, in the evening, when the darkness clouded. So is there any specific reason for mentioning these times? This is the first question. When you say times, does it, the meaning is the meaning regarding the first verse when it says when the day was hot? That's the question about? Exactly, Rabbi, exactly. Okay, I see. Yes, okay, it's important question. Yes. Okay. Can I ask the second question, or will you answer it first? You sure you can add the second question, and then I can answer both. Okay, Rabbi. The second question is he wants to know the meaning of God's appearance. What does mean by God appeared to Abraham? What is the meaning of appearing? God's appearance. Right. Okay. That's a wider question. Okay. Right. Let me try to answer first for the first question. I thought I will get to it later, but well, it's also related to the first verse, so we can answer what is the meaning of the words of the first verse. The last words of the verse are it's about God appearing to Abraham, and it states when did it happen, right? When the day was hot. And well, Chazal have several explanation to this term, and it's very different. Let me try to give you just 2, so you will be able to choose whatever you like. So the first understanding goes along with the perception that it was a kind of a prophetic vision. Abraham had a prophetic vision. It's not necessarily what truly happened in reality. So following this view, you can think that Chazal are telling us kechom hayom, when the day was hot, it means like it's the heat of it's the heat of hell. And Abraham was just sitting at the entrance, right, as the words of the verse telling us, right, and he was sitting at the entrance,
So it's the entrance of hell, and he was rescuing people out of hell, right? He was like, perhaps by circumcision, it's or you know, by just showing them the right path, so showing them the covenant, and so he saved people from going to hell. That's like one option from Chazal for that. So Yonatan, will you please summarize, and then we'll see an alternative understanding. ఓకే, ముందుగా సమయాల యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి రబ్బీ గారు మాట్లాడుతున్నారు. ఇక్కడ ప్రత్యేకించి 18వ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో ఉన్నటువంటి ఎండవేళ అనే దానికి వివరణ ఇస్తున్నారు రబ్బీ గారు. ఇక్కడ అంటే హజాల్ కొన్ని భిన్నమైనటువంటి ఉద్దేశాలను తీసుకుని వచ్చారు. అందులో మనకి ఏది నచ్చితే దాన్ని తీసుకోమని చెప్తున్నారు. అయితే ఇందులో మొదటిగా చెప్తున్నది ఏంటంటే, యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ఈ అబ్రహాము గారికి వచ్చినటువంటిది దేవుడు యొక్క దర్శనం అంటే అది ఒక ప్రవచనంతో కూడినటువంటి దర్శనం. అది ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి దర్శనం. అది వాస్తవంగా ఈ రియాలిటీలో జరిగినటువంటి విషయం కాదు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక హోమ్ హయోమ్ అంటే ఎండవేళ అనే మాటకి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఆ సమయాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు దాన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, అది ఎండవేళ అంటే అదొక నరకాన్ని సూచిస్తుంది. ఆ వేడి దేనికి సంబంధించిందంటే అది నరకానికి సంబంధించిన వేడి అని ఒక అర్థాన్ని మన ముందుకి తీసుకుని వస్తున్నారు. అలాగే అబ్రహాము గారు ఇక్కడ మనకి వచనంలో ఉన్నది ఏంటంటే, గుడారపు ఎండవేళ గుడారపు ద్వారం ముందు కూర్చుని ఉన్న అనే ఉంది. ఇక్కడ గుడారపు ద్వారము దగ్గర కూర్చుని ఉండడం అనేది దాని యొక్క అర్థం ఏంటి అనేది ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ నరకం యొక్క ఆ ద్వారం దగ్గర కూర్చుని ఉన్నారు. ఆయన ఏం చేస్తున్నారంటే, అటుగా వెళ్ళే ప్రజల్ని కాపాడుతున్నారు, నరకంలో పడకుండా, అంటే తప్పిపోకుండా సరైన మార్గంలోనికి ప్రజల్ని తీసుకుని వచ్చే పనిలో ఉన్నారు అబ్రహాము గారు అని దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పి మనకి హజాల్ ఇస్తున్నటువంటి వివరణ. సో దీని గురించి ఇంకా విషయాలు ఉన్నాయి, అవి రబ్బీ గారు మనకి ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నారు. ప్లీజ్ కంటిన్యూ రబ్బీ. Right. Okay. Now to explain the alternative understanding of this mentioning of time. It's the time. You know, it's also a description of the heat of the day. That means like the noon time, right? So the alternative explanation is about this noon time. Which we will also see later on, that is associated with Yitzchak. Okay, we didn't get to Yitzchak, but we will see it. That you know, for example, let's start from the beginning. Avraham, we always associated Avraham with the characteristic trait of kindness, right? That's his specialty. And it is also associated, according to Chazal, with the morning, right? Why Avraham is related to the time of morning? Because the morning is when we see the kindness of Hashem that give us our life and strength back to wake up and from our bed, from our sleep after the dark night. And it's grace, it's kindness, and Avraham is right. He's the one he's the expert of kindness, of hospitality. That's what we already seen here. So morning is associated with Avraham, and quite the opposite. The noon is associated with Yitzchak, because noon is like the heat, and it's like the time after one. You know, after we went to our business and what we have to do during our day, and now we have to give like accounting for that. We now the noon is like when we are back from our
whatever we do, what we did throughout the day, and it's a time of judgment. It's a midat hadin, the attribute of din, judgment, which is associated with Yitzchak, and it's the total opposite of Abraham. Okay, so that's why it's the alternative explanation to the questions of David Wilson Garou. That's why the time here is important and it's mentioned, because we have to see that how Abraham learns that he has to combine both opposing values, characteristic views, right? He have to combine the kindness and the din and the judgment together. That's why it happens to Abraham at the noon time, which is the time of Yitzchak, and we will see more about it later on. ఓకే, దీనికి ఒక ప్రత్యామ్నాయ అవగాహనను కూడా మనకు అందిస్తున్నారు. ఇందాక చెప్పిన విషయానికి అదనంగా ఏంటంటే మనకి పెద్దలు చెప్తున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే, దీనికి ఇచ్చినటువంటి వివరణ, హీట్ ఆఫ్ ద డే అంటే ఈ ఎండవేళ అనేది మనకి మధ్యాహ్నాన్ని సూచిస్తుంది. అయితే అంటే మనకి ఈ సాంప్రదాయంలో మనం విషయాలు నేర్చుకుంటూ వస్తున్నప్పుడు మనకు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఈ మధ్యాహ్నము అనేది ప్రత్యేకించి అది ఇస్సాకు గారికి, అబ్రహాం గారి కుమారుడైనటువంటి ఇస్సాకు గారికి సంబంధించిన విషయంగా మనం చూస్తాం. మధ్యాహ్నం అనగానే అది ఇస్సాకు గారు మనకి గుర్తొస్తారు. అలాగే పొద్దున్న అనగానే, ఉదయం అనగానే మనకి గుర్తొచ్చేది అబ్రహాము గారు. ఎందుకు అంటే ఉదయం మనకి మరొక దినం ప్రసాదించబడింది అనేది దేవుడు మన పట్ల మనకు చూపించినటువంటి అపారమైన కృప, ప్రేమను బట్టి మనకి ఇంకొక నూతన దినం అనేది మనకి అనుగ్రహింపబడుతుంది. కాబట్టి ఆ ఉదయం అనేది, చీకటి తర్వాత వచ్చే ఉదయం అనేది దేవుని కృపను సూచిస్తుంది. అలాగే అబ్రహాం గారిలో మనకు ప్రత్యేకంగా మనకు కనిపించే విషయం ఏంటంటే, అతిథుల్ని ఆదరించడం, ఆహ్వానించడం, ప్రేమ, దయ వారికి పంచడం. కాబట్టి ఈ ఉదయం అనగానే అబ్రహాం గారికి సంబంధించినదిగా మనం చూస్తాము, మధ్యాహ్నం అనగానే ఇస్సాకు గారికి సంబంధించిందిగా చూస్తాము. అయితే ఈ మధ్యాహ్నాన్ని ఇస్సాకు గారికి ఎందుకు మనం వారితో పోల్చి చెప్తున్నాము అంటే మధ్యాహ్నం అనగానే మనం చేసే పని ఏంటంటే, దినంలో మనం చేసే పని ఏంటంటే, రోజులో మనం మన ఉద్యోగ బాధ్యతలు, వ్యాపారాలు, మనం మన దైనందిన జీవితాన్ని మనం చేస్తూ ఉంటాము. అయితే రోజంతట్లో మనం చేసిన పనులకి మనము సమాధానం చెప్పబద్దులమై ఉన్నాం అనమాట. కాబట్టి ఆ అకౌంటబిలిటీని మనం అకౌంటబుల్ అయి ఉన్నాం మనం చేసినటువంటి పనులకి. కాబట్టి ఈ మధ్యాహ్నం అనేది ఇస్సాకు గారితో పోల్చి చెప్పబడుతుంది. అది జడ్జిమెంటల్ క్వాలిటీని సూచిస్తుంది. అబ్రహాము గారి విషయంలో అది కైండ్నెస్ అయితే, ఇక్కడ ఇస్సాకు గారి విషయానికి సంబంధించి మనం నూన్ అని చెప్తున్నప్పుడు, మధ్యాహ్నం అని చెప్తున్నప్పుడు, ఇది ఈ ఎండవేళ అని చెప్తున్నప్పుడు అది తీర్పుకి సంబంధించినటువంటి విషయం అనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ దాన్ని మిద్దోత్ హదీన్ అంటాం హీబ్రూలో, తీర్పుకు సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని. ఇక్కడ అబ్రహాం గారు చేస్తున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే, ఉదయము, మధ్యాహ్నము, ఈయన వ్యక్తిగతంగా ఆయన ప్రేమ, జాలి, అలాగే ఆదరణ పంచే వ్యక్తి అయి ఉన్నారు. అలాగే ఇక్కడ ఈయనకి జరుగుతున్న విషయం నూన్, మధ్యాహ్నం పూట జరుగుతుంది, ఎండవేళ జరుగుతుంది. అంటే రెండు విషయాల్ని ఈయన బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు. ఏంటి అంటే, జాలి, కరుణ, ఆతిథ్యం ఇచ్చే గుణాన్ని, అలాగే న్యాయ తీర్పు తీర్చేటటువంటి విషయాన్ని, రెండింటినీ కూడా, జడ్జ్మెంటల్ క్వాలిటీ అలాగే కైండ్నెస్, రెండింటినీ కూడా ఈయన కంబైన్ చేస్తున్నారు, రెండింటినీ కూడా కలుపుతున్నారు అనే విషయం దీన్ని బట్టి మనకి అర్థమవుతుంది అనమాట. అయితే దీనికి సంబంధించి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి, మనం రాను తెలుసుకుందామని రబ్బీ గారు వివరిస్తున్నారు. అలాగే ఇస్సాకు గారికి సంబంధించిన విషయం కూడా మనకి ఇంకా ఆ స్టోరీ ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు. కాబట్టి అవి వచ్చినప్పుడు మరిన్ని విషయాలు అక్కడ మనం తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది. ప్లీజ్ కంటిన్యూ రబ్బీ. Yes. Okay, very well. If there are no additional questions, we can try to move on. A few more people raise their hands, Rabbi. Okay, sure. Shalom, sir. Shalom, sir. Please continue. Sir, అంటే
మొదటి వచనానికి రెండవ వచనానికి వచ్చిన సందేహం ఏంటంటే, మొదటి వచనంలో హషేం గారు అబ్రహాం గారు కనపడుతున్నారు, లేకపోతే ఏదో పరిచయం లేకపోతే జరుగుతుంది, కాన్వర్సేషన్ జరుగుతుంది. సడన్ గా రెండవ వచనం వచ్చేసరికి ముగ్గురు వచ్చారు, ఆయన పరిగెత్తి వెళ్ళిపోతున్నారు. సందేహం ఏంటంటే, ఏంటి దేవునితో మాట్లాడుతున్నారు, పక్కన వాళ్ళు చూడగానే పరిగెత్తుకుని వెళ్ళిపోయారు. ఏం జరుగుతుంది అంటే, దేవుని మాటల కన్నా ఇప్పుడు ముగ్గురు అతిథులు ఎక్కువైపోయారా? అంటే దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? ఆయన దగ్గర నుంచి పారిపోతున్నారా, లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది అక్కడ అని చిన్న సందేహం సార్. హషేం గారు పక్కన మాట్లాడుతుంటే సింపుల్ గా, నేనైతే హషేం గారు మాట్లాడుతున్నారంటే చాలా చాలా విలువగా, లేకపోతే చాలా పెద్ద విషయంగా చూస్తాను. వదిలేసి ముగ్గురు కోసం పరిగెడుతున్నారు ఏంటి ఆయన? సోదా సార్, ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. Rabbi brother Efrathi Garu is asking a question that in the first verse we see that Hashem appeared to Abraham, and in the second verse Abraham ran from Hashem to host these three guests. Actually, having such an vision or appearance from God visiting Abraham is a very great thing. It is unimaginable. And here Abraham is running from Hashem to invite guests, three people. Is he really running away from God, or what's happening there? How to understand this context? What's happening here? Like, if God appears to someone, we think it is very valuable or great thing, but here Abraham is running to invite people instead of speaking to Hashem. What is actually happening here? That is the question. Efrathi garu, నేను కరెక్ట్గా ట్రాన్స్లేట్ చేశానండి. ఓకే సార్. yes sir. Please continue, Rabbi. Yes, okay, sure. Well, I think actually that's what we are about to see, and we will see that there is like an important disagreement between the Torah commentators about how to explain this passage of the beginning of the parasha. We have this. We are indeed aware of this difficulty that God appears to Abraham at one moment, and then the second thing we know, Abraham is running to the people outside that he saw, and that's what we want to learn. So I don't want to answer the question of Yosef Efrati Garo. I want the people to be stressed and to see that there are disagreements, because it's something very crucial to explain. Okay, so what we will see that each one of the Torah commentators have a different explanation. Like in two words, what the Rambam says about it is that it's like the first verse is a title. Okay, it's the title of the story, and then the second verse is how it actually happens. So God appeared to Abraham. That means that God sent him three angels. That's like that was the way. So it's and it's all in a vision. Okay, that's like maybe the first explanation of Rambam. We see that other commentators like Ramban, the Nachmanides, he thinks something different, and that's what is important to see, and it is also important because when we happen to say God appears according to the Rambam as three men, it may sound to someone with a background of Christianity, it rings something that maybe we don't want it to ring, right? It's like it may sound like okay, so God, the three men, and God appears in three men, so it may be some kind of a notion of a Trinity that's interesting, right? So we have to see
what's the actual meaning of the Rambam here, and we have to see the other opinions and to understand what's behind this difference. Actually, Rabbi, Brother Efrathi added one comment in his question that are these guests more important for Abraham than the words of God? That's what his comment is, his question. Yeah, so well, we don't want to say that like Abraham, like Abraham had a phone call from God, and then he tells God, well, wait, I'm putting you on hold because I have a different call to answer first. It's not, we cannot accept such an explanation, and that's why the commentators are having a full view to explain us. And so, like according to the Rambam, it's okay because when God appears to Abraham, maybe it's a prophecy, you know. So it's like God appears to Abraham, and it's like the title of the story, and the way that God appears to Abraham, or what God did after he appears to Abraham, is by sending that there's 3 men. Okay, so God sent him the 3 men. It was part of the event. It was the schedule of the whole event, right? So the schedule is that God appears, and Abraham enters like a prophetic vision, and then God sent him. There's 3 men, and it's only in his mind. It's only in his imagination. Okay, it's a prophecy, so no one see, you know, actual physical people here sitting and eating. That's the idea according to the Rambam. And again, this is only one explanation. We also have to see the alternative explanation. సోదరండి, ఎఫ్రతి గారు అడిగిన ప్రశ్నకి అంటే ఇక్కడ అతిథులు రావడం అనే విషయాన్ని మనం దాన్ని కొంచెం వివరణ ఎక్కువగా మాట్లాడినప్పుడు అది మనలో ఇతర మత సిద్ధాంతాల వైపు మన ఆలోచనల్లో వెళ్ళే అవకాశం ఉందని, ట్రినిటీని అంటే త్రిత్వం, క్రిస్టియానిటీలో ఉన్నటువంటి ఆ త్రిత్వం అనే ఆలోచన వచ్చే అవకాశం ఉందని, కాబట్టి ఆ విషయం గురించి ఎక్కువగా ప్రస్తుతం చర్చించడానికి ఇష్టపడలేదు అని చెప్తూనే కొన్ని విషయాలు అయితే మన ముందుకు తీసుకుని వచ్చారు. అంటే ఎందుకంటే ఇక్కడ రాంబామ్ గారు అలాగే రాంబాన్ గారు, అంటే మైమనిడిస్ అలాగే నహ్మనిడిస్ రబ్బీ గారి వారు ఇచ్చినటువంటి వివరణలు, అంటే వేరు వేరు వివరణలు ఉన్నాయి, విభిన్నమైన వివరణలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. అంటే ఇదంతా కూడా మనకి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే భౌతికంగా జరిగే విషయం కాదు. ఇక్కడ జరుగుతున్నది ఏది కూడా భౌతికంగా జరుగుతున్నది కాదు. అబ్రహాం గారికి దర్శనంలో ఒక ఇమాజినేషన్, ఒక విజన్ లో జరుగుతున్నటువంటి విషయం. ఇంకొకటి ఏంటంటే అక్కడ మరియు మమ్మరి దగ్గర ఉన్న సింధూర వృక్షంలో ఎండవేళ దేవుడు అబ్రహాం గారికి ప్రత్యక్షం అయ్యాడు అనేది ఒక టైటిల్ అయితే, ఆ కింద ఉన్నటువంటి విషయం అంతా కూడా, అంటే అబ్రహాం గారికి దేవుడు ప్రత్యక్షం అయ్యాడు అనే విషయం టైటిల్ అయితే, కింద ఉన్నటువంటి విషయం అంతా కూడా ఒక వివరణ లాగా ఉంది. కానీ ఇదంతా కూడా భౌతికంగా జరుగుతున్నటువంటి విషయం కాదు. దేవుడు ప్రత్యక్షం అయ్యాడు, అలాగే ఆయన దేవుడే మళ్ళీ ఒక 3 మనుషుల్ని అబ్రహాం గారి దగ్గరికి పంపించడం, ఈయన గుడారం వైపు పరిగెట్టి వారికి భోజనం సిద్ధపరచడం, ఈ సాగిల పడ్డం, ఇవన్నీ కూడా ఒక విజన్ లో జరుగుతున్నాయి, పర్ఫెక్ట్ విజన్ లో జరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ కూడా. కాబట్టి అక్కడ జరిగే దాన్ని దేన్ని కూడా మనం భౌతికంగా తీసుకోవడానికి లేదు. అలాగే ఇందాక చెప్పినట్టుగా అంటే ఒక వివరణలో, అంటే రాంబామ్ గారి వివరణ ప్రకారం దేవుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు, అలాగే 3 అతిథులు కూడా వచ్చారు. అంటే ఈ విషయాన్ని మనం చూసినప్పుడు ఇందాక ప్రస్తావించినట్టుగా అంటే దేవుడే ఈ 3ని పంపించినట్టుగా ఉన్నప్పుడు అది అంటే సరైన విధానంలో అర్థం చేసుకోకపోతే క్రైస్తవ్యంలో ఉన్నటువంటి త్రిత్వం అనే దాన్ని ఆపాదించి చెప్తున్నటువంటి సిద్ధాంతాలు కూడా మనకి స్పృశించవచ్చు. కాబట్టి ఇదంతా కూడా భౌతికంగా జరిగే విషయం కాదు, ఇది ఒక విజన్ లో జరుగుతున్నదని ప్రస్తుతం మనం
గమనించాలి. అలాగే ఇంకొకటి అంటే ప్రత్యేకించి అంటే దేవుని మాటల కంటే కూడా అతిథులని ఆహ్వానించడం ఎక్కువైపోయింది అనేది, అంటే ఆ విధంగా మనం ఆలోచించడానికి లేదు. దాని మీద చాలా భిన్నమైన కామెంటరీస్ ఉన్నాయని కూడా రబ్బీ గారు చెప్పారు. అదంతా కూడా విజన్ లో జరుగుతుంది. దేని తర్వాత ఏది జరిగింది, ఎలా జరిగింది అనేది ప్రస్తుతం అంటే దాని మీద ఇంకా అవగాహన మనకి కావాల్సి ఉంది. దీని మీద ఇంకొక అభిప్రాయాన్ని కూడా రబ్బీ గారు మనకు ముందుకు తీసుకుని రాబోతారు. ఇంకా వేరే విధానంలో ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు అనేది మన స్థాయి మీద. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Right. Okay. Since we already started with the opinion of Rambam, Maimonides, let's continue and explain what was this idea about. So again, according to Rambam, it was a full prophetic view. There were no real physical people coming towards the tent of Abraham. It was only like once God appeared to him, that means he entered he was sleeping on his bed and saw a prophetic vision. And what is the content of the prophetic vision? It's the three men coming to his tent, right? That's according to Rambam. And now, so what Rambam explains, who are these three men? Well, one explanation is that it's a three characteristic traits. It's three divine traits or values. Right? We know we have the three values of we already mentioned before the characteristic trait of kindness associated with Abraham. There is also the second one, which is the characteristic trait of din, judgment, which is associated with Yitzchak, and we didn't get to Yaakov, but Yaakov is the third one. We can simply say that it's the characteristic trait of mercy, rachamim. So that means like there's three people. It's just a representation of three divine values. What it takes in order to construct the nation of Israel. You have to unify it, right? The monotheistic belief unifies all values, so we have to unify those three fundamental values. That's why there is a need for three men. Okay, and it is even explicitly said, I think, by Chazal that that's what Abraham saw is actually he saw Abraham, Yitzchak, and Yaakov. Okay, he just saw the three patriarchs, even though they did not born yet, but it's a prophetic vision, so it's fine to see it. అయితే ఇక్కడ ఈ ముగ్గురు ఎవరు అనే దానికి ఇంకొక ప్రత్యామ్నాయ అర్థాన్ని మన ముందుకు తీసుకుని వస్తారు. ఆల్రెడీ మనం రాంబామ్ గారిని, మైమానిడిస్ రబ్బీ గారిని ప్రస్తావించాము వివరణలో. అంటే ముందిచ్చినటువంటి ఉపోద్ఘాతాలు మనం తెలుసుకున్నది ఏంటంటే ఇక్కడ జరుగుతున్నది ఏది కూడా భౌతికంగా జరగట్లేదు. ప్రతిదీ కూడా ఒక విజన్ లో జరుగుతుంది, ఒక దర్శనంలో జరుగుతుంది, ఒక ప్రవచనాత్మకమైన దర్శనంలో. భౌతికంగా ఎవరు కూడా ముగ్గురు వ్యక్తులు అబ్రహాము గారిని దర్శించింది లేదు. ఇదంతా కూడా దర్శనంలో జరుగుతున్న విషయం. అబ్రహాము గారు ఒక గాఢమైన నిద్రలో ఉండగా ఆయనకి దర్శనంలో ఈ ముగ్గురు ఆయన వద్దకు రావడం అనేది ఇక్కడ జరిగింది. అయితే ఈ ముగ్గురు ఎవరు అనే దానికి ఒక అభిప్రాయం ప్రకారం ఉన్న విషయం ఏంటంటే ఈ ముగ్గురు మనుషులు కాదు, ముగ్గురు గుణ లక్షణాలు అన్నమాట, క్యారెక్టర్స్ ట్రైట్స్ అంటాం మనం. అంటే ఒక 3 సుగుణాలు అని చెప్పొచ్చు, లేదంటే గుణ లక్షణాలు అని చెప్పొచ్చు. క్యారెక్టర్ ట్రైట్స్ ఆర్ వాల్యూస్ అంటాం మనం. ఏంటి ఆ 3 వాల్యూస్ అంటే అబ్రహాము గారికి ఆల్రెడీ ఆయన కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ దయాగుణం, అలాగే ఇస్సాక్ గారికి సంబంధించినటువంటి ఆ జడ్జ్మెంటల్ క్వాలిటీ దిన్ అంటాము, అలాగే యాకోబు గారికి సంబంధించినటువంటి మెర్సీ, దాన్ని హీబ్రూలో రహమీం అంటారు, కరుణ అనేటువంటి గుణం. ఈ 3 కూడా ఆయనకి కనిపించినవి. అవి అబ్రహాము గారి దర్శనంలో వచ్చినటువంటి ఆ విజన్ లో వచ్చినటువంటి ఆ వ్యక్తులుగా మనం చూస్తాం. అంటే ఇంకొక రకంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే
అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకోబులు అంటే వారికి ఉన్నటువంటి వారు ఈ దర్శనంలో అబ్రహాం గారికి కనిపిస్తున్నారు. వారు ఇంకా జన్మించలేదు, అయినప్పటికీ ఆ దర్శనంలో ఆ గుణ లక్షణాలతో ఆ గుణ లక్షణాలు ఆయనకి ప్రత్యక్షమైనవి అనేది ఒక విషయం. లేదంటే ఆ ముగ్గురు వ్యక్తులు ఆయనకి దర్శనంలో కనిపించారు అనేది అలా కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు అని చెప్తారు. అసలు ఎందుకు అంటే ఈ విషయాలు ఎందుకు అంటే ఈ కరుణ లేదంటే న్యాయ తీర్పరి ఆ గుణం అవ్వండి, కైండ్నెస్ అవ్వండి, జడ్జ్మెంట్ అవనివ్వండి, లేదంటే ఆ మెర్సీ, ఈ రహమీం దిన్, అలాగే ఈ కైండ్నెస్ అనే ఈ 3 లక్షణాలు ఎందుకు ఈ క్యారెక్టర్ ట్రైట్స్ అనేవి ఆయనకి వచ్చినాయి అంటే ఈ 3 లక్షణాలు కూడా అవి చాలా ప్రాథమికమైన విషయాలు. ఒక నేషన్ ని బిల్డ్ చేసే విషయంలో, ఇస్రాయేల్ దేశాన్ని దాన్ని స్థాపించే విషయంలో చాలా ప్రాథమికమైన విషయాలు అనమాట. ఈ మూడింటిని కూడా యూనిఫై చేయడం అనేది, మూడింటిని సమ్మేళనం చేసి ముందుకు తీసుకువెళ్ళడం అనేది చాలా ప్రధానమైన విషయంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, right. So I think that was the idea of Maimonides, of the Rambam, and we have few minutes left. So I want to explain also and share with you the counter explanation of Ramban, of Nachmanides, about this, and Rambam speaks very harsh against the interpretation of Rambam. He says that one must not believe to this interpretation, and he doesn't explain why it is so harsh, and why it's not by any mean should be understood like this. And the way of Ramban to explain these two verses is by saying that it is indeed 3 angels. Okay, we saw that on the first verse Hashem appears to Abraham. On the second verse Abraham sees 3 men, and Ramban explains the 3 men are actually 3 angels, and it's reasonable because many times in the Torah we find the word man, which is ish or anashim, associated with angel, which is in Hebrew malach. It's the divine creature that from heaven, but we know this interpretation. So what Rambam is saying, what Ramban Nachmanides is telling us, that it was truly 3 angel guests, and they, when angels appears to you, they have their embodiment, so they appear as a normal man, although they are actually angels from heaven. So it was a physical interaction, right? It was a physical occurrence. They did came to the tent of Abraham. Abraham did serve them and ask them to wash their legs. He just didn't know they are angels. He thought, okay, 3 visitors, 3 men, and that's the explanation of Ramban. And then we have to see what's the problem of the Ramban. What's interesting to see is what's the problem of Ramban with the former explanation of Rambam. ఓకే, ఇప్పుడు మరొక వివరణని మనం చూడబోతున్నాం. రాంబాన్ అంటే నహ్మానిడెస్ రబ్బీ గారు ఇచ్చినటువంటి వివరణ. ఇది పూర్తిగా మైమానిడెస్ రబ్బీ గారికి, రాంబాం రబ్బీ గారికి ఇచ్చినటువంటి వివరణకి పూర్తి వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది. అలాగే చాలా కటువుగా కూడా ఉంటుంది. రాంబాన్ గారు నహ్మానిడెస్ రబ్బీ గారు ఏం చెప్పారంటే, అసలు మైమానిడెస్ రబ్బీ గారు ఇచ్చినటువంటి వివరణను ఎవరు నమ్మకూడదు అనే కామెంట్ కూడా దాని మీద చేయడం జరిగింది. అయితే దానికి ఒక వివరణ కూడా ఇస్తూ ఈ మాట చెప్పడం జరిగింది. అదేంటో మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.
నహ్మానడేస్ రబ్బీ గారు, రాంబాన్ రబ్బీ గారి వివరణలో, ఆ ఉద్దేశంలో ఆయన ఇచ్చినటువంటి వివరణ ఏంటంటే, అక్కడ వచ్చినది అంటే మొదటి వచనంలో మనకు కనిపించేది దేవుడు అబ్రహాంని దర్శించను అనందు. రెండవ వచనంలో మనకి అబ్రహాము ముగ్గురు మనుషులను చూచను అని ఉంది. అక్కడ అబ్రహాముని దర్శించడానికి వచ్చినటువంటి ఆ ముగ్గురు మనుషులు కూడా వాస్తవానికి ముగ్గురు దేవదూతలు అనేది నహ్మానడేస్ రబ్బీ గారు ఇచ్చేటువంటి వివరణ. ఇక్కడ తోరాలో మనకి అనేక సందర్భాల్లో మ్యాన్ అని చెప్పాలి, మ్యాన్ అని ఒక పురుషుడు అని చెప్పాలి వచ్చినప్పుడు ఈష్ అనే పదం వాడతారు. ఈ ఈష్ అనే పదం ఇది మెలాఫ్ అంటే దూతలకి సంబంధించి, అంటే దూతలతో అసోసియేట్ అయినటువంటి వర్డ్గా అనేక సందర్భాల్లో వాడడం జరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా అంటే రాంబాన్ గారు చెప్పేది ఏంటంటే, ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిందే ఐష్ అనేది అక్కడ దూతలుగా మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. నిజంగా అబ్రహాం గారి దగ్గరికి వచ్చింది ముగ్గురు దూతలే. అయితే దూతలు ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా దర్శనం ఇచ్చేటప్పుడు, మనుషుల దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు వారు కూడా ఎంబాడిమెంట్ అంటే మనుషుల్లాగే వారు కూడా మారు రూపంలో, మనిషి రూపంలో రావడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ అబ్రహాము గారిని వారు దర్శించడం, వారికి ఆతిథ్యం ఇవ్వడం, అబ్రహాము గారు వారికి కాలు కడుక్కోవడానికి నీళ్ళు ఇవ్వడం, ఇవన్నీ చేస్తున్నది అబ్రహాము గారికి వారు అతిథులు అనే ఉద్దేశంతో చేస్తున్నారు. వారు దేవదూతలు అనేది విషయం అబ్రహాం గారికి తెలియదు. కాబట్టి ఇది ఒక ఉద్దేశం. ఇది అంటే దీని అంతా బట్టి మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే, అక్కడ ఉపయోగించినటువంటి పదాన్ని బట్టి నిజంగానే వాస్తవికంగానే భౌతికంగానే ఇదంతా కూడా జరిగింది, ఇది దర్శనం కాదు, ప్రవచనం కాదు అనేది నహ్మానడేస్ రబ్బీ గారి ఉద్దేశం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, toda raba, Yonatan Garu. I think well, we just run out of time, so it's good that we were able to explain both different interpretations, explanations, the idea of Rambam and then the opposite idea of Ramban, and so we will be able to discuss more about it next class and to see why the Ramban was so harsh against this opinion of Rambam, and what was the important difference between them that led them to get to a different view of this conflict between the first verse and the second verse, and God appears and then the angels appears. So we will have to the option to see it more clearly in next class, and of course answer any questions that may pop up. So again, I want to thank everyone for joining, and Yonatan Garu for translating, and toda raba all, shavua tov, and please summarize and conclude. ఓకే, మనకి ఆల్రెడీ మనకి సమయం అయిపోయింది కాబట్టి మనం ఈ క్లాస్ ని ఇక్కడ కంక్లూడ్ చేసుకుందామని చెప్తూ, వచ్చే వారం మనం అసలు రాంబాం గారి ఉద్దేశాన్ని ఇంత కటువుగా ఎందుకు ఖండించడం అనేది జరిగింది, ఆ రెండు ఉద్దేశాలు అంటే ఒకరేమో ఆధ్యాత్మికంగా అంటున్నారు, ఒక విజన్ లో జరిగింది అన్నారు, మరొకరు భౌతికంగా జరిగింది అంటున్నారు. ఈ రెండు ఉద్దేశాలలో ఇలా ఎందుకు ఉన్నాయి, రెండు అంటే ఇద్దరు మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో తెలుసుకుందాం. అసలు వాస్తవమైనటువంటి ఆ విధానం ఏంటి, రెండింటిని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలనే ఆ పరిపూర్ణమైన అవగాహన మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో తెచ్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దామని చెప్తూ అందరికీ వీడ్కోలు తెలియజేస్తున్నారు రబ్బీ గారు. తోదా రబ్బీ. Toda Rabbi for wonderful this Bereshith class, weekly class. That is Vayara Parasha and Vayara Parasha, and we hope we get very good answer from these verses what you explained today. And we are very happy that we are going to celebrate Haga Umot in festival in coming days, and we also
preparing for the children Torah study classes and youth Torah study classes. So we also conducting some competitions to our know-head self-declared persons. In this regard, we are very thankful for, in this month, we are very thankful for upcoming events and also for your wonderful message through Torah Parasha portion. And we hope we greatly celebrate upcoming events with the help of Bereshith organization and Bnei Ephraim organization, as well as people from Andhra Pradesh, Telugu people. Very, very thankful to Rabbi Uri Sherki and Bereshith organization, and especially from you, we are listening a great lesson. Thank you. תודה רבה, ד"ר יעקב ברוך.